Na mtazamaji, karibu kwenye Majira ya EBN Saamoja. Natumai kuwa jioni hii ya tarehe 17 mwezi wa Julai mwaka wa 2023 mzima popote ulipo na kuwa umekuwa na siku njema. Karibu sasa, jina langu ni Victor Enzobeli, na tukianza ni kuwa mbunge wa Kitui Mashariki Nimrod Mbai amekanusha madai kwamba alimshambulia afisa wa Kenya Power ambaye aliongoza timu kufika nyumbani kwa mbunge huyo kwa lengo la kukata umeme uliowekwa kwa njia isiyo halali. Akisisitiza kutokuwa na hatia, Mbai ambaye anadai kuwa mchungaji alisema hakuwa na ufahamu wa tukio hilo lililodaiwa, na kwamba kanda na video iliyodaiwa kuonyesha tukio hilo ilikuwa imetengenezwa karibu wiki iliyopita. Kanda ya video ya mtu anayedaiwa kwa mbunge wa Kitui Mashariki ilisambaa mtandaoni, ambapo anaonekana anamshambulia mhandisi wa KPLC. Usiku leo uwe hakimu wako. Belinda Williams anatuarifu zaidi. Katika kisa cha Jumatatu Julai 3 mwaka 2023 kilichonaswa na kamera, mbunge wa Kitui Mashariki alionekana akizozana na maafisa wa Kenya Power waliokuwa katika makazi yake eneo la Enkasiti Kitengela kwenye ukaguzi wa kawaida wa kuunganisha umeme. Na hii moto inaenda kwa familia yangu. Kama ilikuwa inakuja kwangu usingeongea, ningenyamaza kama mwanaume. Mambo yalibadilika baada ya viongozi hao kumtaarifu mbunge huyo kuwa umeme wake uliunganishwa kinyume cha sheria na hivyo kukatwa. Mbai alionekana kwenye video hiyo akitumia lugha ya matusi, akisema kuwa Rais William Ruto alikuwa ametoa agizo kwamba nguvu za umeme ambazo ziliunganishwa kinyume cha sheria zipimwe mita badala ya kukatwa. The president said this. Sikiza. The president said, mtu Kenya Power ukipata mtu ameunganisha stima, wekea yeye mita, uhesabu, uchukue pesa, si kumkata. Katika video hiyo, mwanamume huyo anayedaiwa kuwa mbunge Mbai alionekana akimshika shati afisa huyo kabla ya kumpiga na nusura atoe silaha. Piga simu. Umetumwa na nani na kutoa? Leo ule yangu hapa, piga simu lori lete yangu. Piga simu stupid. Piga drive. Mwanamume huyo anaendelea kumshika shati afisa huyo akimtaka apigie simu wakuu wake. I think we should start it the other way around. Why are you here? Siku 14 baadaye, bila kuonyesha majuto, Nimrod Mbai alitetea hatua yake akisema kwamba hakuwa na hatia. Mbai anaidai kuwa ni mchungaji alieleza kuwa hafahamu tukio hilo, na pia picha kwenye video hiyo zilibatilishwa. What did I do? No, I never assaulted anyone. Yeah. Do I look like assaulting anybody? I'm a pastor. Yeah, I don't pastor actually. Mbunge huyo alikuwa akizungumza nje ya afisi za EACC baada ya kuitwa na tume ya maadili. Afisa mkuu mtendaji wa EACC Twalib Mbarak alikashfu tabia ya mbunge Mbai, akitoa wito kwa Wakenya kuchagua viongozi wao kwa busara. So the reason they invited me was to question about my ethics around what happened on that day, and I gave my statement. I've just given my statement, and I'm waiting to see what happens. Yeah, I'm out on cash bail, so that's it. Then EACC took over their beat on ethics. That's why I'm here. I'm waiting for another person who will take over from their beat, and I take it on. Swali ni je, ungelikuwa jaji kwenye kesi hii, ungepeana hukumu ipi? Au unaweza kuona utofauti wa picha kwenye kanda ya video? Nikiripotia Majira ya EBN Saamoja, mimi ni Belinda William. Asante Belinda kwa habari hiyo, ambapo tunakuuliza leo, unaamini kuwa mbunge huyo ni mchungaji kama anavyosema? Tupe maoni yako pale mtandaoni. Na tukiendelea ni kuwa viongozi wa Azimio wamesema kwamba
Maandamano ya wiki hii hayahusiani na Wakenya kupigana wenyewe kwa wenyewe, bali ni mapambano ya wananchi kusukuma serikali sikilize kilio chao. Viongozi walisema kwamba maandamano yaliyopangwa hayatasitishwa licha ya vitisho. Wanasema kwamba serikali inapaswa kuangazia kuboresha maisha ya Wakenya ambao wanabebeshwa mizigo wa gharama kubwa ya maisha anaongezeka daima. Roifan Shikuku na habari hiyo. Viongozi wa Azimio wamesema kwamba maandamano yaliyopangwa yataendelea kama ilivyoratibiwa wiki hii na hakuna kiwango cha vitisho kutoka kwa serikali vitawazuia. Katika mkutano na waandishi wa habari, kiongozi wa wachache Opiyo Wandayi alisema kuwa hakuna afisa wa serikali aliye na mamlaka ya kuwazuia kutekeleza haki yao ya kikatiba. Yes, no person and anybody purporting to stop demonstrations is deluding themselves because they have got no that power or authority. Now we can also confirm that the signature collection is also going on and will proceed side by side with the protests. This exercise is also protected under Article 1 of our Constitution. The people have decided to, in places like Emali, Busia, Kitale, Kilifi, Kakamega, Machakos, and Nairobi, among other places, were paid is to be extremely insincere and to live in deep denial. And that should worry. Pia alikuwepo seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ambaye alilaumu serikali kwa jaribio la kuanzisha ugomvi kati ya raia wa Kenya. Sifuna alisema kwamba maandamano yaliyopangwa hayakukusudiwa kusababisha mzozo kati ya watu, bali yalilenga kuishtumu serikali kuhusu gharama ya juu ya maisha. Alisema kwamba bila kujali mrengo wa kisiasa wa watu, hali ya kiuchumi ilikuwa inawaathiri watu wote sawa. I've chosen to ignore the illegal directive that was given by CS Kindiki for police officers to shoot protesters. And that is the reason why the president convened a PG, because he knows the police will not do his dirty work. He has now told his own members of parliament to mobilize people in their constituencies to come and harm protesters. We want to say here to those of you who might be mobilized to come and fight your fellow Kenyans, we are not the enemy. We are not the ones who have added taxation on fuel. All these members of parliament here voted against that bill. You cannot come and fight your fellow hustlers in the streets. You cannot come from Madare and think that you are better than the person who comes from Kasarani. If Kenyans are sleeping hungry because of the price of food, the hustlers are sleeping hungry and members of Azimio are also sleeping hungry. For a president to convene a meeting where he sets his own people against each other, I think we have never come to such a law in this country. Seneta wa Kilifi Stewart Mazayo pia alishtumu serikali kwa kupuuza mahitaji ya watu, badala yake kuzingatia masuala mengine ambayo hayakusudiwi kutatua matatizo ya sasa yanayokabili wa Kenya. Do not understand Kenya Kwanza's obsession with seeing and doing what Kenyans have not asked for. As far as we know, Kenyans have never asked for funds to be launched. Kenyans have specifically asked for the cost of goods to come down and taxes to be reduced. But Kenya Kwanza is talking about deficit and funds. We have seen Kenya Kwanza resorting to the tired and bigoted phrases like "lord of violence." It won't work. People don't care. All that the people want is food. And decent standard of living. Nikiripotia runinga ya EBN, mimi ni Roifan Shikuku.
Tukisonga mbele sasa ni kuwa serikali ya kaunti ya Kirinyaga imezindua programu ya urekebishaji wa masoko yote ili kuwezesha upatikanaji rahisi wa kuunda mazingira yanayofaa kwa wafanyabiashara. Programu hiyo inajumuisha uwekaji wa daraja, kujenga barabara za udongo na uimarishaji wa mfumo wa maji machafu ukiwalenga masoko yote ndani ya kaunti. Programu ya urekebishaji wa masoko na barabara inatumia teknolojia mpya ili kuongeza thamani ya barabara za vijijini na maeneo ya masoko katika kaunti. Upatikanaji wa masoko ni muhimu kwa uzalishaji wa kilimo, kwani wakulima wanahitaji barabara nzuri kupeleka mazao yao kwenye vituo vya ukusanyaji ambapo wanaweza kuuza. Wafanyabiashara wamepongeza jitihada hiyo wakisema itasaidia kuwavutia watu zaidi kwenye masoko. Albert Njeru, mjumbe wa kamati ya utendaji ya kaunti ya maendeleo ya ushirika, biashara, masoko, utalii, uendelezaji na viwanda na biashara ndogo alisema masoko yanahudumia vizuri, lakini kutokana na trafiki kubwa ardhi inakuwa laini wakati wa msimu wa mvua. We are here today in cooperation and collaboration with our honorable members to see to it that we improve the standards even of our markets. During this rainy season, we've seen that our traders are really suffering, especially those who do the small trading or our biashara za kuweka huko chini. And we are committed to see that all the grounds or maybe all our trading areas in our county are well conditioned to see that our traders make the best out of their business. So we are launching this program today with the blessings of Her Excellency, the Governor, to see to it that we improve even our access roads and even the approaches to our markets. And therefore today we are starting with the Kagio market, and then thereafter we shall proceed to the other markets in the county. We toured the markets last week and we have seen quite a number requires some improvement in terms of marraming, compacting, and making sure that they are conducive for business. We have markets like Kiboro, Baricho, Kagio, and Kutus, and also Wanguru that requires some major works. So we want to assure all the residents of Kirinyaga County that we are coming strongly to every market, and we are in good books and good collaboration with our MCA members. Therefore, we shall come. We are collecting data in every area that requires our address, and you can be sure that we are going to work very closely with all the departments and ensure that all our traders have a conducive environment. Na siku ya leo tumekuja hapa Kagio Market ambapo ni soko moja ya area yangu ya Ken Ward, ndipo tuweze kuangalia yale mahitaji watu wetu mahitaji ya mashida ile watu wetu wanapitia baada ya mvua kunyesha. Tunajua kwamba mvua ni baraka, na hata kama ikiwa baraka bado inakuja na challenges zingine, na ndio tumekuja leo pamoja na waziri wetu wa biashara tuone zile shida watu wetu wako naye, na ndio tuweze kutatua, waendelee kufanya biashara zao na waweze kuweka kitu ndani ya mfuko wakisaidia jamii zao. Na hii mambo tunafanya tukishikiana na gavana wetu ambaye baada ya kupeleka kilio cha watu wangu ameyasikia, na ndio kwamba unaona leo tumekuja na tinga na bado kuna malori yako nyuma ya kuja kuaddress hiyo shida, na ndio watu wetu waweze kufanya biashara kwa njia rahisi ambapo inafaa. Asante. Tukisonga mbele kwa serikali imeombwa kuhakikisha kwamba walengwa wa programu ya usambazaji wa fedha ya Inua Jamii wanapokea ruzuku yao kwa msingi wa kila mwezi. Mkurugenzi mtendaji wa Ahadi Trust Kenya, Stanley Kamau, alisema hapo Jumamosi kwamba kugawa fedha kwa jumla imeongeza mashambulizi dhidi ya wazee, kwani baadhi ya wanafamilia wanataka kuziteka fedha hizo. Akizungumza wakati shirika lake lililowapa misaada ya chakula na vitu vingine vya kibinafsi wazee kutoka eneo bunge la Kahumbu huko Murang'a, kama alisema kuwapa wazee ruzuku ya shilingi 2,000 kwa msingi wa kila mwezi kutapunguza visa vya mashambulizi dhidi ya wazee. Alifichua kuwa kumekuwa na visa vingi ambapo wazee wananyimwa pesa na waangalizi wao, na pia wanakuwa hatarini kuibiwa na watu wenye vurugu. Matamshi ya Kamau yanakuja wiki moja baada ya mtu mzee kutoka eneo la Githembe katika eneo bunge la Kigoma kushambuliwa na kuibiwa hapo shilingi 8,000 ya ruzuku iliyolipwa hivi karibuni na serikali. Kamau alisisitiza kuwa ikiwa pesa italipwa kwa msingi wa kila mwezi itakuwa na manufaa makubwa kwa wazee, ikizingatiwa kuwa baadhi yao wanatumia dawa. We have done a lot of research and we have noted that there are so many elderly people who are losing their lives,
who are losing their properties, losing their cash transfer to the young ones in their homes. Not because of anything. And I want to warn each and every young person who take advantage of the elderly in whichever way. And I want to call on the administration to offer security to the elderly and especially persons living with disability. This cash transfer that was given recently, it has created a lot of havoc, it has created trauma, it has created a lot of pain to some of our elderly persons in this country. It's a high time that we think about the security of the persons living with disability and the elderly in our society. It's very sad that we have young people who are harassing their parents, harassing their grandfathers, harassing their fathers, harassing their mothers because of the cash transfer. We need to come up with a system where this money can be distributed, if possible, every month without fail. When you give a lump sum amount of money to the elderly people, you are risking their lives, you are risking their dignity. We have heard of them have been raped, some of them have even been killed. There was a story the other day, I think in Western Kenya, where a man was killed by the son because of this cash transfer. So we need to do good, and we don't have to do good by doing harm to our people. We need to be very careful as a government and see how we can be able to protect the lives of the elderly. We have had so many cases. We have young people who have left their young children, their grandchildren with the elderly. Our elderly people are not living in dignity. They suffer because they don't have enough to offer or to provide for their grandchildren. Mary Wanyonyi hii leo ameapishwa na Jaji Mkuu Martha Koome kuwa mwenyekiti mpya wa tume ya ugavi wa mapato. Bi Wanyonyi ambaye anakuwa mwenyekiti wa 3 wa tume hiyo atachukua nafasi ya Jane Keingai ambaye alistaafu hapo Februari mwaka huu akila kiapo cha kazi mbele ya Jaji Mkuu Martha Koome katika mahakama ya upeo. Wanyonyi ameapa kutekeleza majukumu yake kwa uadilifu na uaminifu. Aidha, Jaji Mkuu Martha Koome amemtaka Wanyonyi kutekeleza majukumu hayo kwa mujibu wa sheria na kwa kuzingatia maadili na uwajibikaji kwa umma. Rais Ruto alimteua Bi Wanyonyi kuwa mwenyekiti wa cheo hiyo mnamo Mei mwaka huu, nafasi ambayo pia iligombewa na Thomas Lodindi Mwangethu na Felicity Nkorote Biriri. Tume hiyo inajukumiwa kuhakikisha ugavi wa mapato kati ya serikali za kitaifa na kaunti. Recommendation shall seek to define and enhance the revenue sources of the national and county governments. Currently, revenue estimates are unrealistic and ambitious and are applied as balancing figures to support the budget. The failure to collect the revenue leads to pending bills at the end of the financial year, and this negatively impacts service delivery at the county level. County-owned source revenue, the OSR, can make a significant impact in improving the livelihoods and welfare of Kenyans. The game changer for the counties will be to automate revenue collection. Through automation, counties can collect beyond their potential. Under my leadership, the Commission will endeavor to guide on the use of an integrated county revenue management system. The economies of scale enjoyed by this system will significantly reduce the cost of revenue administration in counties and significantly increase the revenue collection across counties. You are the steward of our nation's resources. You are going to provide a guiding hand that will ensure that every shilling is fairly and equitably distributed. This responsibility is critical in shaping the course of our nation, in supporting our counties to achieve their development potential, and ensuring the economic and social rights of all our Kenyans are met. Naam, Askofu Gilbert Deya sasa ni mtu huru baada ya mahakama ya Nairobi kumwondolea mashtaka yote 5 katika kesi ya wizi wa watoto. Hakimu mkuu mwandamizi wa Milimani Robinson Ondieki
aliamua kwa upande wa mashtaka ulikosa kuthibitisha kesi yake dhidi ya mhubiri huyo. Deya alirejeshwa nchini mnamo Agosti 4 mwaka wa 2017 kutoka Uingereza ili kujibu mashtaka ya wizi wa watoto. Deya na mkewe waliotumiwa kuwa kuhusika na wizi wa watoto waliokuwa wa umri wa chini ya miaka 14 kati ya mwaka wa 2002 na 2004. Akizungumza baada ya kuachiliwa uhuru, Deya amesema kuwa amewasamehe waliomhutumu na kutangaza kuwa anarejea Uingereza kuendelea na shughuli za kanisa lake. And I'm happy that the case is over. I was returned here just for answer the Trump charges which was put against me. But I thank God it is over today. And those who in the UK, wherever you are, we shall meet soon. And God bless you so much. I'm very grateful that the justice had been done, though there was a problem with the prosecution, labor cases which were no evidence. No woman, no man was brought to court that I stole their children, and I'm free now. Kamati ya uhusiano ya vyama vya kisiasa sasa inataka mazungumzo ya kitaifa ili kumaliza mzozo uliopo kati ya serikali na viongozi wa upinzani. Kamati hiyo inaonya kwamba ubishi unaoshuhudiwa baina ya mafahali hawa wawili kuwa ni kichocheo cha machafuko ikiwa hautadhibitiwa, wakiongozwa na mwenyekiti wa kitaifa Evans Msati. Kamati hiyo imehimiza huduma ya kitaifa ya polisi kuangalifu wanaposhughulikia waandamanaji. Haya yanajiri huku muungano wa Azimio la Umoja unaoongozwa na Raila Odinga ukishikilia msimamo wake wa kuongoza maandamano. Mnamo Alhamisi, Raila alisema maandamano hayo yataandaliwa kwa siku 3 mfululizo kuanzia Jumatano hadi Ijumaa iwapo serikali itatoa kibali au la. Find ourselves confronted with the crisis that threatens our very existence as a nation. Each and every Kenyan must understand that the solution to this situation lies not in military or grandiose grandstanding, but in dialogue. So it is incumbent upon the two leaders to help this nation heal. PPLC is ready to help do that because the 90 political parties, fully registered political parties, are concerned at what is happening today. It's essential that law enforcement agencies exercise restraint and adhere to proper protocol to ensure that safety of public during the protests. On the other hand, it is paramount for the protesters to adhere to the bounds of the law as provided. Kuna tumaini kwa nchi hii tukija sisi wote pamoja kama taifa. Tusiwache mjadala huwe katikati ya watu wawili. Wacha mjadala huwe katikati ya Kenya. Na mtazamaji, niruhusu nipunge hewa, lakini usiende mbali kwani nitarejea na habari zaidi. This July the 23rd at the Redeemed Gospel Church Buruburu, something good. Come and experience a heavenly worship with Solomon Mkubwa, Florence Andenyi, Baba naomba kibali chako, Rose Ohon, maadui wanapotuzingira wakidhani wametushinda, and the RGC Buruburu Church Choir, among others. Hosted by MC Arts and Salika Dots. Host Pastor Reverend Felix Kavoy. Something good worship experience this July the 23rd at the Redeemed Gospel Church Buruburu. Don't miss. Regardless of how you have been shattered down, regardless of how you have been pulled down, Bwana Yesu atukuzwe. There is a promise. They were being promised
And our God is the same yesterday, today, and forever. Our God spoke then. Our God is speaking today. And He is speaking to you. Bwana Yesu atukuzwe. Regardless of how been pulled down. Regardless of how your life have been shattered down. Name it, you know it. Bwana Yesu atukuzwe. It doesn't matter. God said, behold, I'll bring it healthy. He will bring it back. He will bring back healthy to you. Bwana Yesu atukuzwe. Karibu tena. Chama cha Kenya Union kimeanzisha harakati za kuwachukulia hatua za kinidhamu wanachama wasi wakiwemo mbunge wa Pokot Kusini David Pukonsing kwa madai ya kwenda kinyume na katiba ya chama hicho. Akiongea na wanahabari mjini Kapenguria, mwenyekiti wa chama hicho Geoffrey Lipale amesema tayari kamati ya nidhamu imeanzisha zoezi la kumwadhibu mbunge huyo. Pukonsing anakashifiwa kwa kuongoza ukasanyaji sahihi kwa lengo la kumbandua Rais William Ruto mamlakani, msimamo ambao unapingwa na chama hicho. Wanasema chama hicho kinaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza na wanachama anayekwenda kinyume na makubaliano hayo anakiuka sheria za chama na hivyo hawatasita kumwadhibu. Party, we dissociate ourselves from signatures being collected by Honorable Pukonsing, who is still our member by law. He is not doing this as a party, but maybe as an individual. Ikiwa yeye ametofautiana na sisi kwa ajili ya kusema hawezi kuungana na chama hiki cha Kenya Kwanza, basi sisi hizo tutahandle, sisi wenyewe tutahandle ndani ya chama. Tujue kwa nini yeye mwenyewe na naibu wa chama mwenzake ako pamoja na sisi, wale wa NEC wote 12 wako pamoja na sisi, National Executive Council, Organizing Secretary, wote wako pamoja na sisi na tulikubaliana wote tunaenda njia hii kwa sababu ya mahitaji zake mwenyewe za kibinafsi ndio anafanya hivi tu na tunamuelewa. Tukiendelea ni kwa mjane kutoka kijiji cha Ting'ang'a katika kaunti ya Kiambu anatafuta haki baada ya madai kwamba alipoteza makazi yake miezi baada ya kifo cha mume wake. Miriam Magdalene Kinyuru anawashutumu ndugu wa marehemu kwa kumnyima fursa ya kuendeleza ardhi ambapo mume wake amezikwa, wakidai kuwa marehemu hakuwasilisha mkewe kwao. Mimi niliolewa Tanzania, nikaletwa Kenya. Nikileta Kenya, sijaletwa huko Kiambu, niletwa Kigambura sehemu ya Kikuyu. Baada ya kukaa kama miaka 2 hivi, nikaletwa hapa nikaoneshwa msitu na nikaambiwa hii shamba ni yetu. Lakini ni yetu hivi. Ikiwa yetu, hata mimi mwenyewe nimeondolewa huku na hana Wanjiku Njoroge. Kwa hivyo mimi ningeomba nchi hii ama Minister for Lands ama PS Mr. Kolil wasaidie huyu mama kwa sababu amesumbuka sana, na ni kwa sababu ati ametoka nchi jirani, na mimi najua bibi hakuna mahali ambaye hauwezi toa bibi. Awe ni Mluo, awe ni Mtanzania, awe ni Mlanda, ama ni Muganda, wote ni bibi. Na mimi nasumbuka na mimi nasikia sana nikisumbuka ikiwa nimeona yeye ananyang'anywa mali yake kwa sababu yeye atisio Mkenya. Mariam alikuwa ameoleka kwa baba yetu na alikuwa amefanya harusi hapa Kenya na wengine walifanya huko Tanzania, na hiyo mambo tumedhibitisha kwamba hiyo ndio bibi ya baba yetu, na tayari wameshapata watoto 2. Bwana wangu mgogoro wa ardhi unaibuka kuhusu kipande cha ardhi muhimu humo Malindi ambapo mfanyabiashara na familia moja wamegombania. Mfanyabiashara anawashutumu familia hiyo kwa kuajiri watu wenye vurugu kuvunja ukuta wa mipaka aliyokuwa amejenga karibu na mali hiyo wa gharama ya shilingi milioni 2.5. Kutaka ule ukweli vile inavyotakikana, lakini yeye hakufanya hivyo. Alikuja vunja mara 3. Mara ya kwanza
akarudi tena hapo, sisi tumejenga na usiku mchana pia akaja akavunja tena na tukajenga tena hivyo hivyo, lakini ripoti pia tunazipiga polisi, lakini hatuoni mafanikio. Hii mali ni yetu na tulienda kotini na hawa jamaa, na tukienda kotini tunawaangusha, lakini ni kwa nini wanakuja wanatufanyia unyama? Huu ni unyama, hii sio sawa. Na wana haki gani ama walichukua karatasi yote ama court order ipi mpaka wakuja wakavunja hii? Hiyo ni kitu ambacho mimi yani kitu ambacho nimeona hii kitu ni kama mimi ndo nimetumia hii pesa yani. Uelewa? Yani tumetumia zaidi ya mamilioni na mamilioni. Habari hiyo itatukamilishia taarifa za sasa hivi, lakini sasa nataka kuomba ukumbuke kutupa maoni yako kuhusu swali tuliokuuliza hapo awali, ambapo tunakuuliza kwani unaamini kuwa mbunge wa Kitui Mashariki Nimrod Mbai, kwani anasema yeye ni mchungaji, alisema hivyo kwa madai kwa yeye ni mchungaji. Kwa hivyo tuachie maoni yako na tutashukuru sana. Jina langu ni Victor Enzobeli. Kumbuka kujiunga na mwenzangu Cynthia Nanjala hapo saa 3 kwa taarifa zaidi.